bless you, brethren, for making time to listen to Voice of God sermons by Pastor Ebenezer Saki Osei Newman from the Seventh-day Adventist Church. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Enede nso ahwefo ne atiefo osoro nyankopon ne yagya woso no onhyirawo sai na nso do afidie no ato ha na wo hwe na wotie nyame asem a owoman enede enso yegusu aka awurade mpaebɔ ne mu nsem a awurade pese yeti ase ne yede bɔ yebra na yede ye ho to awurade so na yakwan esi yie no ho asem na benne baby a yadu no yadu efa okano wo verse 11 Matthew chapter 6 verse 11 what say, give us this day our daily bread. Our daily bread. And ntini ene ye ka ho asem no yato din say our daily bread. Yen dada aduane. Odofo siuti ase na yamompaye. Yene ja wo soro ene den so wasem eba ye nchen. Wakoa mini asem ogene ya de be hyema no. Eno nti ma etie wonye nhira. Won a wo hwe asem yi enye nhira na adofo nyina hu ani onyam kese ne ya brabom. Hira woma fa ugya fadum no fa mi mu kasa na ma etiefo hu nsem nhira ewo Jesus Christ di mu nti. Amen. Odofo ohwefo eni wa wutie Awurade asem ene dai ewo afidie so. Ni ayeka ho asem no yato din se our daily bread. Yesu Kristo eche asuafo ne mpaebɔ no oka kire won se monsre adonyame se omma yen dada aduane. Ohe Luke enwomanim a Luke chapter 11 the verse number 3 say na Luke die okano o say give us day by day our daily bread. Enunti adesradie we ejina homa da biara da nia ye hia se ye de beka ye nipadua ne nya ahoden na wohwe empaibɔ no ahyase nia yesua di kan no nia yesua di kan no bepem samre ni nyina kasa efa nia ewose ye yema yewurade Yesu Kristo o say our Father in heaven nia yesua fa yeja owosoro no ho nia ye ka se udin ho until hallowed be thy name. Nia ye ka se thy kingdom come. Samien say enyina thy will be done on earth. Echire ni nyina kasafa ejo nyame a owosoro no eho. Nia ye ya ma no ene nia ye ya ema ye huhu mu enyi aye enkoso. In all these three petitions at the shredie, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Ni nyina efa ye huhu mu enyi ho but ni etoso enan yi aye adesrade wo ye je owosoro mpaibɔ ni mu ne de eno fa yen ye nipadua ni ehia yen eho our bodily needs eno na sa adesrade wo awurade mpaibɔ we mu no efa ho na ekire senia me numienu ye de yen ho ato awurade so completely woni ye bedie ni ye belum emu yinyina ye kire se ye dan ejo nyankopon a ono ohwe yen no enti enam saade enti Paul eka sembi akire yen ewo Philippians enwoma no Philippians chapter 4 the verse number 19 Erade asem enie Paul ehwe yen no ka kire gidifuo ne se oh my God I said but my God shall supply all your needs according to his riches. Ni nyankopon no mi nyankopon no obema mu ne ehia mu nyina e wona hunya kase ni mu which is in the glory of Christ Jesus. Riches in the glory of Christ Jesus. And ahunya dia ewo Yesu Kristo mu no eno na ye nyankopon no begina so e de ne ehia mu nyina e de amamo. Eno nti odofo give us this day our daily bread. Ni e de ho to awurade so, ye je owosoro no so. Yesu Kristo ayagye na di so. Se ni ehia ye enyina.
ɔde bɛma yɛn nea ehia yɛn nyinaa ɔbɛma yɛn nsa aka ɛno nti David enwuma no ɛkasa ɛkyerɛ yɛn na ɔma yɛn hu ase eti aseɛ sɛ wɔn a wɔtwɛn Awurade no Onyankopɔn ɛma wɔn nea ehia wɔn. Psalm 104 the verse number 27 David ɛkasa kyerɛ yɛn ɔsɛ these wait all upon thee that thou mayest give them their meat in due season. Ɔsi abɔdeɛ nyinaa ɛtwa wo Nyankopɔn w'anim sɛnea wobɛma wɔn aduane mmerɛ a ɛsɛ mu. Ɛno nti sɛ yɛn nso yɛgye Awurade di ne yɛbɔ mpaeɛ ne yɛsrɛ sɛ Awurade ma yɛn daa ne daa yɛn aduane a Onyankopɔn a ɔhwɛ abɔdeɛ nyinaa na ɔma wɔn ne ehia wɔn mmerɛ sɛ mu no yɛn nso ɔde bɛma yɛn na yɛn nso yɛkoma bɛtɔ yɛn yɛm ɛsiane sɛ yɛn nyame a yɛsom no ahonya ahyɛ ne ma ɔyɛ ɔdefoɔ wiase ne mu adedodoɔ nyinaa ɛyɛ Awurade no ɛdea na ɛno ana ɛwɔ sɛ me ne umienu abere biara yɛhia biribi no yɛbɛsrɛ yɛn Nyankopɔn na ɔno ɔmfa de pɛ biara nkame yɛn ɔmfa ne pɛ biara nkame ne mma. Ɛno nti Matthew nwoma no etiri ensia ntikyemu aduasa emienu Matthew chapter 6 the verse number 32 also for after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Ewiasemu niema, ni ebedie, ni ebenom, ni ebehye, ni ebefra, ni edebeye hu bia no. Ɔse ɛno na ewiasefoɔ edi akyire no wɔ prehwehwɛ. Ba yɛn deɛ, yɛn gye ɔwɔ soro no, onim sɛ saa niema wei nyinaa ehia yɛn. Onim sɛ anopa ɛwɔ sɔre wobɛdidi. Onim sɛ anadwo kɔda wobɛdidi, wobɛnom. Onim sɛ uhia saa niema wei nyinaa. Your heavenly Father knows that you need all these things. Ɛno nti ɔse yɛn mmɔ mpaeɛ ne yɛn srɛ no. Yɛn fa yɛwerɛ nhyɛ ne mu. We should put our confidence in him that he will take care of us as a father. Ɔbɛhwɛ yɛn sɛ agya. Ɔbɛhwɛ yɛn sɛ ɔguanhwɛfoɔ ɔhwɛ ne nnwan na ɔma wɔn aduane deɛ ɔma wɔn nsupa nom. No born home by and it is Psalm 23 verse 1 say Awurade ani yɛn hwɛfoɔ na hwee renhia. The Lord is our shepherd. The Lord is our shepherd. We shall not want. And into your door and a day Awurade ɛkasa akyerɛ yɛn sɛ yɛmmɔ mpaeɛ sɛ yɛgya wɔ soro yɛn hwɛfoɔ no ɔma yɛn daa aduane sɛnea Luke can day by day our daily bread. Adeɛ chibia ɔno a wama adepa ate yɛn ɔno a wabue yɛn aba nkwa mu bio no ɔma yɛn ne ehia yɛn ɔma yɛn ne ehia yɛn. David ɛka asɛm bi a etwa sɛ hyɛme ne umienu nkran sɛ yɛde yɛn ho atotwa di mpɔnyame so yɛwɔ agya ɔwɔ soro a saa asɛm yi ɛwɔ sɛ abere bia ɛhyɛ wo nkran na ade wo ho to ne so yie san so ɔno na ɛbɛhwɛ wo. Psalm 37 the verse number 25 David asetena mu nyinaa no ɔhwɛ no hui no ɔka de to wɔ sɛ me ne umienu ɛbɛhyɛ yɛn nkran. Psalm 37 the verse number 25 David say, I have been young and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. Ɔse ma yɛ abofra na mani Awurade anante nanso menhu sɛ ɔtene bi yapono anase nasefo mpo esresre nia wo bedie nipa de ne ho to Awurade so na obo ne pra ewe Awurade mo ode Awurade mmra ye adwuma onante we Awurade akwan so no se nipa no nasefo mpo won sresre ni obedie esanso nyame nhira ne mo nipa yodefo obradwuma mfa bi nka ho onyame nhira emma nipa ede ne ho no nyane obedie daa ne daa enti wa ya abofra wanyi nanso ohu otreni bia wo sresre ni obedi da biara da ohu otreni bia o sresre ni obedi da biara da sa empai boy give us this day our daily bread so ye hwe content ni here ema ye ti ase se enye wo nko ana wo sra ma wo ho nemmom o sre ema wo ni wabusua. And into some by way Awurade kyerɛ yɛn ma yɛn hu sɛ family
worship is very, very important. We am paiba ye bobre bushia abetina so table mu aye didie. Say radical swama yenda ne da ni aye bedie. At the family altar, ana ye boss ampaye ebushia hiem ye sum awrade no, ana ye sere awrade se ena nso ade atio na maye ni ebedie. So Yesu Kristo eka sa semi we awrade mpaibonim e de kire se onipa one na bushia nhia emmom paye nsum awrade no na enipa bi ehwere no esan se sa bia yi bra ye hia se bushia ye sum awrade no ane ye bossa empaye esre awrade say our daily bread is not mine but our say ja ena emma abusuafo a ye hia mu yi ane awrade yesro se maye ni aye bedie. It is a strong evidence of the importance of daily worship. Enunti odofo Jeremiah eka asembi ewo Jeremiah chapter 10 the verse number 25. I just say wo eni wabusua da ne da mo hwehwe awrade akira kwan awrade nhira ayemodea. Jeremiah chapter 10 the verse number 25. I say, pour out thy fury upon the heaven that knoweth thee not, and upon the families that call not on thy name. Eradi hwewabufo egu amanamamufo awonimu ono sumom. Ebusia won frewu ewo won fie won modin no won ana hwewabufo egu won so. Na obusia wo bo udin die eye wonhira abusuya wo fra wo de eye daada aduane anafama won. Odofo, have you been praying, worshiping with your family? So nu abusuya enya mre esuma awrade ebo mpaye anopa ene anwumre. The Lord is calling you to pray this prayer. Give us this day our daily bread. Bra ni wabusuya hia na mo suma awrade mo kenken awrade asem na mo bom paye no ana mo bosa mpaye. Call upon the name of the Lord at your family gathering, at your family devotions, and he will be there to bless you with your daily needs. All that we have is the Lord's, but yemuka krebi ani etumi kaye awrade se ne wonyina no if you know. So we give thee but thy own. Whatever the gift may be, all that we have is thine alone and comes, O Lord, from thee. If you intend a wodia. Now, so you muka craving ye kindly dane die dia sidame rade. Ye shia sebusian ye de radias won your dear maye. Near Shrene say, Uncle Swara and Mayimbi. A bonica sia ye ewa braboimu, the sin of ingratitude. Yam fancy dam me rade, yam suma rade. Ewie yemre mu, saa na nipa abraba akoye. Enim se ye de ahoden, ye nyansa enim de na epa bibia yenya, ye si dan bia ye wo, ya ye toka bia ye wo. Be ade nyina efie rade. Da de na ye de ye ka na ye nyame na boye. Onipa oye ka na ye nyame na bo no, wa ukoto ka na ye nyame na bo wo. Enti adan na bribia, yen kan nyame o maye nie nyina, nie wo ye nyina. Yen na na se ne nsum no. We have become ingratitude human beings. Nipa yen ni aye. Nipa yen fa sida merade. Nipa yen sum awrade. Na awrade e boy yen kokko awie mbremu se, we should as a family remember to worship God, praise God. Enunti se yehwe sa adesrade a yede tu awrade animi a ye wono afa amienu, the physical and the spiritual or moral aspect. Esan se onipa etiasie yetiasie ewo honam ene hunhum mu. Sa nieme ne kabom anama onipa eye nipa. Enunti se ye didi ewo honam mu a ene ne twa se hunhum mu no nso yenso yedidi ne yede hye awrade din ene onyam. Esan se onipa asetena no niema mienu ana eka nipa ebom ma ne ye nipa. Enunti Thessalonica fo moma edikan no etire enum ni tichemu aduonum yensa no
Onyankopɔn asɛm ɛka kyerɛ nsɛ, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit, your soul and your body to preserve blameless unto the coming of our Lord Jesus. Ekyerɛ sɛ ye nipadua mu no ɛyɛ honhom ɛne ye nipadua honam na ɛyɛ dɔteɛ no ɛne mogya na adi afra. Ɛno nti sɛ yɛ ma dɔteɛ no aduane a na etwa sɛ honhom nso a ɛte ye mu no ɔno nso ye ma no aduane na ɔno nso enyi ɔno nso nya ahoɔden na saa nneɛma mmienu aka bɔ mama mmienu mmienu yɛ akrate asefoe no etumi enyi ɛyɛ promprom. And nti bra yɛ bɔ mpa sɛ give us this day our daily bread no na ɛkyerɛ sɛ honhom mu no nso yɛsrɛ Awurade sɛ ɔmma yɛn daadaa nea yɛbɛdie. Esan sɛ Yesu Kristo ɛka kyerɛ yɛn ɛbrɛ bonsam bɛsɔ ne hwɛ yɛn no Matthew chapter 4 ɔma yɛte aseɛ sɛ man shall not live by bread alone but by every word of God that proceeded out of the mouth of God. Onyankopɔn anum asɛm no ana ɛwɔ sɛ yɛde ka yɛde die ho na yɛde tena ase. If man will live peacefully, successfully, he has to live by these two means: the bread of the body and the bread of life. And unto Yesuka it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Asɛm biara efiri Onyankopɔn anum no Bible mu asɛm no ana ɛwɔ sɛ yɛdi ɛde ka yɛn honam mu aduane ho na amamenu mienu yɛatena se ahyɛ Nyame din anuonyam. And as a family we have to have an altar and pray. We have to have an altar and worship the Lord God who has created us. Ɛwɔ sɛ yɛdidi aduane daa honam mu no honhom mu nso yɛtumi ehyia na yedidi edidi ewe Awurade asem enumu. Ebusua kakra bi ana wo osom emre ewo mabusua mu. A few family do worship. Say na de odofo wo tie Awurade ni a, the Lord is calling you to begin family worship at your home. Baby a wote no she osom ase wo ho. Chamre mpa yare abawi ase a yehyiehie abusua yentumi nya niema bebre mmom se asafo no. This is the time to strengthen your family worship. Chamre na wasa wo hye abusua esom mu eden. Eka say nipa encoin social distancing ni eba yi nipa bebre be yobosome enan ni onsom Awurade da. Onhyia mu emma Awurade mpa nkenkan Awurade asɛm da because baabi a da okɔ na okɔ som Awurade no ontimi nkɔ hɔ bio nti ɔne na busua no ane sɛ wɔsɔre anopa we afa ha obeda nwumra we abeda 8 we abeda 9 yɛnhyia mu nya hwee yɛbɛhyia mu a nkɔmɔ a yɛbɛdie no ebibia ne wo afa Awurade ho Awurade hu yɛ mɔbɔ na mmerɛ ti sɛ mu no ɔmo ae ne nya ne mu ntiase hu sɛ give us this day our daily bread no. Oh, Nyame asɛm etie ɛka ho. Na sɛnya yɛbɛdɔ asuko ɛwɔ Nyame asɛm mu ne amenyie no ɛno nso hia Awurade. Ɛno nti yɛdidi wɔ honam mu no ne yɛdidi ɛwɔ honhom mu. John chapter 6 the verse number 33 and 35. Yɛntie aduane a ɛyɛ honhom mu aduane no. Ɔse for the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto all. Oh, Onyankopɔn abodo no eye Yesu Kristo ofi osoro ebaye na ode enkwa eba ma nipa enyina no. Verse 35 no, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that has come to me shall never hunger. Onipa biara wa ba mi Yesu Kristo nchen no. Oh, hu kom de ebi nne no de biara da. And he that believeth on me shall never thirst. Your jimiji no sukom rende no de biara eda. Odofo Yesu Kristo ene enkwa abodo no. Yesu oye enkwa abodo. Ono no se ene dey se da ne da ube sua ne ho asem, ube kinkan ne ho asem. Oni ni benya ayonkofa, ohunhum atu mu no ebenyi, ohunhum atu mu no benya ahoden, ohunhum atu mu no be yo brane.
na o bompa ye say give us this day our daily bread no na da ne da nso ode na asem e ma ode ni mugidie e ma na o gini dia sukomo ne da biara da obeye wunsuo o wo ba ne nchen a obeye abodo a abribia obetena wo mu odofo nyame asem ane twase mini umienu yedin anopa awia ane anwumre edika yedidi a yedidi no daa no ho esan se emra ye wamu yi emra ehia se yenya ahoɔden emra ye wamu yi emra wo se ye ma Awurade asem etena ye mu na esuma aduru wiase no mini umienu yenya bambo efre ho. Jeremiah chapter 15 the verse number 16. Jeremiah eka asem bi ekire mini umienu se sɛnea Awurade asɛm tie no ɛte sɛ aduane na saa na wo sɛ sɛnea yɛdi aduane no saa na wo sɛ yɛdi Onyankopɔn asɛm anopa awia ane anwumre. Jeremiah chapter 15 the verse number 16. I said thy words were found and I did eat them and thy words was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. Oh, wasam no mi hui. Me try na mi hui. Na mi di senya mi di aduane no. Enti abri biara ya kinkan Awurade asem. Ye meditate on Awurade asem no. E kire se ye di Awurade asem ni hye ye nipadua mi adwen yakoma m se ne ye di aduane wura ye yefunu mu. Na ko ye nipadua mu nyina no. Sa ana Awurade asem no etie. Enti odofo begin to eat the words of God like Jeremiah ate the word of God. Meditating on it, digesting it, understanding it, and he became happy. He was rejoicing. Sauti Awurade asem ase, Awurade asem rauma, ema ni die soronko eba wo mu. Aden na wa ma reho ahye men. Go to the word of God. Eat the word of God. Study the word of God, and you will see say wa reho die no ebe feel so. Wa mane no ebe feel so. Yetete wo no ebe feel so. Eat the word of God. Onyame asem no eye aduane. Onyame asem no eye aduane. Na no no ofre yen minu mienu enede say our daily bread includes the word of God. Yen da aduane no onyame asem eka ho. Ai wo se minu mienu yedie. E wo se minu mienu yedie. O say Hebrews chapter 5 the verse number 12. For the times ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and become such as have need of milk and not of strong meat. Paul edi Awurade asem nkyerɛkyerɛ ne ntiase etoto aduane ho. Ɛno nti sɛnea Jeremiah eka no ɛyɛ Awurade asem ase no na udidi ɛwɔ Awurade mu. And that is the daily bread uhiano da eneda. And God gives us this daily bread through his word. He gives us this daily bread through his word. And in Theodofo, Merade asem enso enhuhiao. Senya aduane a wobedi anopa awiane anwumre enhuhiao no. Merade asem so enhuhiao. And then I can want some also give us this day our daily bread. Our daily bread is in two portions, depending on God for to take care of you, to be your father, to be your shepherd, so you will not want anything, and to depend on God that you understand his word and you rejoice in his word. Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Matthew chapter 24 the verse number 45. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord has made ruler over thousands, to give them meat in due season? Onyame edi yesi edom so se ye mom aduane emre semu. Aduane Awurade ka ho asem yi eye na asem. Aduane Awurade ka ho asem yi eye ne beba nipadua na nyi. Enti odofo, in due season you have to eat the word of God. In due season senya wodidi anopa awia anwumre no, in due season debiara eat the word of God, because God provides his word for you free of charge. Awurade de n'asem emaye. Eno nti
Say yɛhwɛ ɔsoro Nyankopɔn no na yɛhwɛ no no so obɛma yɛn ne ehia yɛn no. It shouldn't be only our physical needs but also our spiritual needs. Yehomu ni ehia yɛn na asɛm ɛnte aseɛ. Ɛno nti yɛhyia sɛ abusua. We should worship God. We should pray. We should ask for our physical needs and our spiritual needs. And the God who supplies all our needs will give unto us according to the riches that is in Christ Jesus. Lord, give us this day our daily bread. Our daily bread. Give us this day our daily bread. Sɛnea ne ehia yɛn nyinaa yɛn nsa bɛka. Sɛnea abusua yɛn wasɛm ani gya ehia yɛn nyinaa yɛn nsa bɛka. Honam mu ne ehia yɛn nyinaa yɛn nsa bɛka. Ɛnɛ dɛ ɛyɛ me mpaebɔ sɛ ɔsoro Nyankopɔn no nea ewiase no ade dodoɔ nyinaa yɛ ne dea no a wɔfrɛ yɛn ayɛ ne mma no nea ehia wo nea ehia me nea ehia nipa nyinaa no ɔde bɛma yɛn bra yɛhyia mu sɛ abusua ne abɔ mpaeɛ ne asom no ne asua n'asɛm no ɔde ne mu aduane no ɛbɛdom yɛn. Yesu Kristo ɔde ne bɛdom yɛn na asɛm ntiase ɔde bɛdom yɛn na nea yɛbɛdie daa ne daa nso ɔde bɛdom yɛn. Awurade nhyira wo ɔsoro Nyankopɔn no ɔnte n'anim kyerɛ wo na ɔma asɛm a ɔde ama yɛn nɛ dɛ wɔ Awurade mpaebɔ mu no ɛnyɛ yɛabrabɔ mu fapem a yɛgyina so na ma opie na ɔbɛto yɛn a wabɛto sɛ ampa yɛdidi wɔ honam mu no ne ɔde ma yɛn honhom mu nso yɛdidi ama yɛmmɛn ne yɛne na yɛ baako ne yɛate n'ase ɛwɔ Nyame Agya Nyame Ɔba Nyame Nkronkron din mu. Amen. God bless you for watching Voice of God Sermons. We believe you have been blessed by this message. Voice of God Sermons was brought to you by Ben B Media Production and eBest Hub. Please don't forget to subscribe. May the peace of God be with you till we meet again.